Hola amigos, en esta ocasión vamos a quitar cuenta Google Huawei con procesador Kirin 710, 710F y luego vamos a reparar IMEI o en todo caso pasar un certificado, ya que esto en sí no tiene cambio de IMEI. En primer lugar, ya para eso yo ya tengo el teléfono retirado la tapa de la parte de atrás. Simplemente vamos a apagar el teléfono. Abrimos nuestro programa de Chimera, en este caso yo ya lo tengo abierto. Por seguridad vamos a desconectar la batería y volverlo a conectar. Una vez hecho eso, vamos a hacer nuestra conexión test point. En este caso yo me ayudo con una pinza especial. Hacemos nuestra conexión en el punto y en el pozo tierra y conectamos nuestro cable USB. La Chimera nos lo va a detectar automáticamente. En este caso es un Huawei Mar LX3A, entonces ahí la Chimera nos da las opciones y escogemos el Huawei P30 Lite o Mar LX3A. Esperamos a que reconozca y nos vamos a opción donde dice eliminar Huawei ID o FRP Remover. Damos que sí y esperamos a que termine el proceso. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not. Una vez ya eliminado nuestra cuenta Google o Huawei ID, el teléfono nos va a prender y simplemente vamos a hacer las configuraciones respectivas. En este caso nos va a prender en el inicio. Comenzamos y seguimos todos los pasos hasta llegar al menú de inicio. En este caso ya no nos va a pedir la cuenta.
I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Ya configurado el teléfono, nos vamos para ajustes y vamos a verificar el modelo y la versión de nuestro dispositivo. Si se dan cuenta, es un Mar el X3, ahí tiene la última seguridad. Verificamos el IMEI y lo que vamos a hacer es eso, cambiar este IMEI que está acá por un nuevo IMEI o certificado en todo caso, que les voy a estar regalando en la descripción de este video. Vamos a apagar nuestro teléfono y vamos a hacer la conexión de test point nuevamente. Repetimos el proceso, desconectamos la batería y lo volvemos a conectar y hacemos la conexión al pozo tierra del punto de acceso y conectamos nuestro cable USB. Vamos a esperar y lo conectamos. Una vez conectado, nuevamente el programa nos lo va a reconocer. En este caso cogemos igualito Huawei P30 Lite Mar el X3. Nos vamos, ¿dónde está? Aquí está. Ya nos lo detectó el programa y nos vamos a la opción donde dice Write Cert, o sea, escribir certificado. Vamos a dar clic ahí, nos vamos a buscar y vamos a buscar nuestro certificado. En este caso vamos a ponerle vamos a abrir y le damos iniciar. Aquí le damos en sí y esperamos a que el programa termine a hacer su magia, o sea, hacer el proceso, que requiere de un pequeño tiempo. Una vez que termine, simplemente iniciamos el teléfono y verificamos que ya tenga el nuevo IMEI. En algunos casos no les va a aparecer el nuevo IMEI, pero al colocar su chip ya va a estar con señal. Ahora, si ustedes quisieran que aparezca el nuevo IMEI, después de haber realizado este proceso, simplemente tienen que formatear el teléfono de fábrica. Lo pueden hacer en ajustes o también hard reset con la combinación de botones. Y listo, eso es todo, amigos. Espero que los archivos que les dejo les guste. Si en caso por X motivo vuelan, simplemente escríbanme en los comentarios. Ya estaré subiendo las actualizaciones y regalando algunos archivos que tenemos aquí en el grupo. Eso es todo.
was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.